السلام عليكم. راح نبدأ اليوم فيما توقفنا عنده سابقا، اللي هي equation of motion على الكارتيزيان أو rectangular coordinate. فإحنا في آخر محاضرة غطينا هذا الموضوع. حكينا إنه ببساطة Newton's equation of motion talks about summation of forces هي equal to mass times acceleration. واتفقنا انه في rectangular coordinate بكون في عندي على الاكس والواي اكسس زي ما هو موجود امامي هون. فانا بجمع الفورسز على الاكس ثم بشكل منفصل على الواي وبشكل منفصل على الزد. اذا كان في عندي forces على الاكس والواي فبصفي عندي الايكويشن نيوتنز equation of motion او second نيوتنز second law هو summation of forces على x equal max, summation of forces على y equal may, summation forces على z equal maz. اتفقنا انه هذا قانون عام وانه يختلف حسب التطبيق او حسب الاكزامبل اللي هو how to find summation of forces. واتفقنا انه الليفت هاند سايد هو summation of forces راح نغطيه في هذا الشابتر chapter 13, وانه الرايت هاند سايد هو اللي غطيناه already chapter 12 which is already covered in chapter 12. الرايت هاند سايد اللي how to find the acceleration كنا قد تكلمنا فيه في chapter 13. In chapter 13 we talked about how to find the acceleration by first finding a position, then derive to find velocity, finally we can derive to find the acceleration. اوكي فبامكاننا انه اكيد راح نحتاج chapter 12 in solving chapter 13 problems. اوكي فهذا بالنسبه للكارتيزيان. الان بدنا ناخذ example. هذا example موجود في الكتاب، example توضيحي نوعا ما للكونسبت اللي احنا شغالين فيه. فهذا example 13.1 first example in chapter 13. فهو ببساطة أنا في عندي بلوك، هاي البلوك موضوعة على surface وفي عليها force، في عليها force بهذا الاتجاه. الفورس هذا مسمينه P equals to 400 newtons بزاوية 30 درجة عن الأفق أو عن الإكس أكسس. إذا سمينا هذا هو الإكس أكسس ف it is 30 degrees angle with respect to the X axis. طيب الآن برضو أنا معي البلوك mass equal to 50 kilograms. في عندي معامل الفريكشن فاكتور هذا في الموشن، هذا ضروري جدا to find the friction force. فالفريكشن coefficient equal to 0.3 هذا mu k which is the friction coefficient to find the friction force. المطلوب find v after 3 seconds. What is required is velocity. So we have forces. What is required is velocity. فعشان هيك طبيعي we need Newton's second law. فالمطلوب velocity v, find v which stands for velocity after 3 seconds. إذا بدنا velocity after 3 seconds. طيب الآن دائما in such problems we start with free body diagram. دائما start with free body diagram. فأنا عندي ال free body diagram ببين لي الفورسز، ببين لي توزيع الفورسز. فأنا عندي هذا البلوك وبدي أشوف إيش في عليه فورسز. هذا هو البلوك بدي أشوف إيش عليه فورسز. دائما مدام في معي mass I count for mass then we have weight.
والويت دائما بيكون باتجاه الأسفل. وما دام موجودة على سطح أنا عندي النورمال فورس، والنورمال فورس دائما نورمال من اسمها، يعني 90 درجة عن السطح، فهذه هي النورمال فورس. فأنا عندي موجود الويت للأسفل، عندي النورمال فورس وخلينا نسميها N للأعلى، وعندي الفريكشن فورس اللي هي دائما عكس اتجاه الحركة، خلينا نسميها F small f friction force. وعندي الفورس الموجودة المطبقة external force which is P equal to 400. الآن اللي بنعمله second step to find summation of forces along x-axis and y-axis by assuming that this is the x-axis زي ما بيناه هون، والy-axis اللي هو نقدر نعتبر انه هذا هو y-axis، فهذول y-axis. الآن we don't have any motion along y-axis، يعني البلوك بيتحرك فوق السيرفيس اللي هو along x-axis، فما في motion along y-axis، معناته الاكسلريشن velocity and the position equal to zero، all equal to zero، فما عندي acceleration باتجاه y-axis، عندي acceleration only باتجاه x-axis، وهذا شيء ما بدنا ننساه أثناء الحل. طيب فأنا عندي summation forces باتجاه x-axis equal max، ولنفترض أو دائما نعطي اتجاه معين هو اللي يكون الاتجاه الموجب، فافترضنا انه باتجاه اليمين هو الاتجاه البوزيتيف للاكس اكسس. فايش في عندي forces along the x axis، فلو عوضنا الفورسز along x axis اول شيء انا عندي بالماينس عندي friction force F friction، وبالاتجاه الموجب عندي P الكومبوننت P كوساين 30 P times كوساين 30 باتجاه الاكس axis اللي هو هذا P has two components which is Px and Py، هذول two components ل P. فأنا بعرف إنه along الاكس axis I deal with a Px component، لما تكون عندي هاي الزاوية 30 فبكون عندي قريب على الزاوية بنضربه في كوساين، ف Px equal P كوساين 30، واللي هو يساوي الماس واللي هو معطاه 50 مضروبة في AX. الآن الفريكشن فورس دائما تساوي هي النورمال فورس في الفريكشن coefficient أو الفريكشن factor plus ال P which is given also cosine 30 equal to 50 AX. And up to this point we don't know what is the normal force. Normal force is not unknown. Normal force is unknown. mu k معروف، P معروف، cosine 30 50 معروف، AX unknown. So I have two unknowns, so I need one more equation to solve this. فبنقدر نسميها equation number 1. and إذا اعتبرنا للأعلى هو الموجب ف summation forces along y axis equal MAY، لكن زي ما حكينا قبل شوي there is no motion along the y axis، فبإمكاننا نحكي equal to 0، فM في AY but we have AY equal to 0، so the summation forces along y axis equal to 0. What I have along the y axis I have a normal force باتجاه الموجب plus PY which is P sine 30 برضو موجب minus الويت which is M في G، طبعا هذا شيء معروف equal to 0. إذن هذا هو الويت، هذا هو الويت، والويت always equal M times G. I have mass but I don't have weight. But how to find weight? If you know mass just multiply by G. إذن تضرب في G عشان توجد الويت باستخدام الماس. طيب all numbers are known here. هاي 400
M50 وG 9.81. فبقدر أطلع النورمال فورس. فالنورمال فورس equals to 290.5 نيوتنز. فبقدر أنا إيش أعمل؟ أعوض النورمال فورس أو سمي هاي equation number 2. So you can substitute 2 in 1, so you can get AX. إذن by substituting this value here, so then I left with AX as only unknown. So after that I can find AX. Then I found AX equal to 5.185 meter per second square. Now I know AX. Finally I can find V after 3 seconds وهو المطلوب. V after 3 seconds هذا هو المطلوب هون. V after 3 seconds. I know A, I need V. فبروح على ايش؟ بروح على نيوتنز equation of motions وبحكي V which is the final V equal to the initial V plus AX times T. But it's initially the body initially was at rest, so V equal to 0. AX, this is AX, T is 3 seconds. بعوض the numbers, finally I can get V after 3 seconds equal to 15.6 meter per second. This is one of the simple problems that you can find in our course. Next we need to solve one more problem, but this time it is a bit more complicated, not like complicated, but it is a bit more has more details to find the requirements.